ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਸ਼ਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰਾਂਸਵਾ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। मिनिस्टर शैंपेन ने दसिया कि कैनेडा की पहली फुल स्केल कमर्शियल इलैक्ट्रिक व्हीकल फैसिलिटी लॉन्च करने लई फैडरल सरकार वालों जनरल मोटर्स नूं $259 मिलियन फंडिंग वजों दिते जाणगे। यह प्रोजेक्ट इंगरसोल दे विच लिआंदा जाएगा अते ओनटारियो सरकार इस फैडरल कंट्रीब्यूशन नूं मैच करेगी। I'm pleased to announce that our government, as well as with our colleagues from the provincial government, we will support the GM investment by investing $259 million as they continue their transition to make the vehicle of the future and advancing the electrification of Canada's automotive sector. Not only we will see big change here in Oshawa with an impressive modernization plan, 2,600 new jobs, as we said, 50% of those being female workers, and I think we should all be proud of that. But also we're going to be adding a third shift, and that's going to make sure that we build the new lower emission Sierra and Silverados that we see right here in Canada. But we're also going to be transforming the CAMI and Ingersoll plan to make the new electric delivery vehicle. And in addition to all that, because we wanted to have our eyes set on the future, we have agreed with GM that they will be investing hundreds of millions of dollars in research and development right here in Canada, because we want the future to start in Oshawa and Ingersoll. With General Motors committing $1.8 billion to retool their plants in Oshawa and Ingersoll, this major investment, which includes $259 million in support from the province, will bring pickup truck production to Oshawa and electric commercial vehicle production to Ingersoll, as Ingersoll becomes GM's designated hub for its new electric commercial vehicle brand, BrightDrop. Today's investment will secure 2,600 jobs for the workers here in Oshawa and to add a third shift at the plant. जनरल मोटर्स का कहना है कि पहला लाइट ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल इस साल दे अंत तक तैयार किए जाणगे ते EV 600 दी प्रोडक्शन दे नाल 2600 नवीं नौकरियां क्रिएट होणगियां। अधिकारियों का कहना है कि यह निवेश कैनेडा दे ऑटो सैक्टर दी इलैक्ट्रिफिकेशन नूं भी अगे वधाएगा। जसलीन कौर, PTC न्यूज़, ओशवा, कैनेडा। ओनटारियो प्रीमियर डकफोर्ड बीते दिनी ब्रैम्पटन के दौरे ते सन, जिथे उन्होंने विलियम ऑसलर हैल्थ सिस्टम वालों दित्तियां जा रही सेवावां दे विच सुधार लियाउण लई $21 मिलियन दे निवेश करन दा ऐलान कीता। पेश है एक खास रिपोर्ट। ओनटारियो प्रीमियर डकफोर्ड ने विलियम ऑसलर हैल्थ सिस्टम दे विस्तार दा ऐलान कीता है। प्रीमियर डकफोर्ड बीते दिनी ब्रैम्पटन के दौरे ते सन, जिथे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ऐलान किया कि ब्रैम्पटन के हैल्थ केयर सिस्टम नूं बेहतर बनाउण लई सूबा सरकार वालों $21 मिलियन का निवेश किया जाएगा। प्रीमियर डकफोर्ड ने कहा कि इस फंडिंग विचों 18 मिलियन पील मैमोरीयल नूं दिते जाणगे, जिस नाल 24/7 एमरजेंसी विभाग ते नाल ही नवा इनपेशेंट हस्पताल बनाया जाएगा ते $3 मिलियन ब्रैम्पटन सिविक हस्पताल दे विच कैंसर केयर लई खर्चे जाणगे। We're announcing that our government is investing an additional $21 million towards expanding capacity and improving services in William Osler's hospitals. $18 million of this funding will help to create a fully functional inpatient hospital right here at Peel Memorial. That means a new 24/7 emergency room and acute care services will finally be available to this community. And let me be clear, this new funding is in addition to the $18 million that was previously announced last year to expand operations at Peel Memorial. The remaining $3 million will be used to enhance cancer care at Brampton Civic, making it easier for cancer patients in the area to access the very best of treatment closer to home. इस मौके प्रीमियर डकफोर्ड दे नाल ओनटारियो दी सेहत मंत्री क्रिस्टीन एलियट अते ब्रैम्पटन साउथ तो मैंबर पार्लीमेंट ते ओनटारियो दे मिनिस्टर फॉर स्मॉल बिजनेसेस प्रमीत सरकारिया भी हाजिर सन। And the actions of our government leave no doubt that Brampton matters, that our families count, and that after a decade and a half of broken promises from previous governments, our city is finally getting our fair share. No premier has put the needs of Brampton first like this premier has.
No government has invested in the growth and development of our community like this government and Premier has. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। It's going to be up to the people if they want to wear a mask. I wear my mask the majority of the places I go to, but I have full confidence in the capacity that we built here in the healthcare system. We have one of the most vaccinated regions in the entire world. We have the immunity as well. We have the Pfizer antiviral pill as well. So we're keeping a sharp eye on it. I always recommend people to be cautious. And I'm going to ask our Minister of Health to come up. But speaking of the Minister of Health, you talk about champions and all-stars. Christine has been incredible right from day one. She's been leading the way in rebuilding our healthcare system. She's leading the way in putting $30 billion into infrastructure, building hospitals across this entire province. She's led the way throughout this pandemic, and I think the absolute world of her. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ontario NDP ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ $1.15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। We are going to build 30,000 new supportive homes for folks living with mental health and addictions challenges. We are going to invest in improving crisis response and establishing 24/7 community-based teams across Ontario to respond to low-risk, non-urgent crisis situations. We're going to fix our fragmented, disconnected healthcare system by creating Mental Health Ontario to ensure that mental health supports are delivered all across the province. It's modeled after Cancer Care Ontario. Folks might know what that organization is, or used to be before Doug Ford got a hold of it. Anyways, we know what that organization was, Cancer Care Ontario, and that's how we're going to model our Mental Health Ontario. ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਟਸ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਫੈਡਰਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 11 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। With the elimination of Alberta's fuel tax, that's going to save 13 cents per litre. And that's big money when Albertans need it most. We are living through 30-year high inflation. And inflation is nearly 6 points a year. Food inflation, 18 points since they brought in the carbon tax back in 2015. And Alberta's government has listened to Albertans saying that we need to take real action to reduce the cost of living. So at midnight last night, we did exactly that with a suspension of the 13 cent a litre Alberta fuel tax. So PTC North America News Bulletin ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC News ਦੇ ਨਾਲ।